I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. হ্যালো বন্ধুরা, সাগা ফুড আইটেমে তোমার সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি একটা মুরগির রেসিপি এনেছি। মুরগির রসালা বানাবো। তার জন্য আমার কি কি লাগছে চলো দেখে নেই। এখানে আমি আদা রসুন বাটা নিয়েছি, চিকেন, পেঁয়াজটা আমি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এই পেঁয়াজটা বেরেস্তা করব, টমেটো কুচি, আর নিয়েছি পাতিলেবু হাফ টুকরো, 3টে তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা 3টে। আর লাগছে আমার হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, আলু, কাঁচা লঙ্কা। এখানে নিয়েছি ধনে, জিরে আর গোলমরিচ বাটা। আমি আজকে এটা বাটা মশলা দিয়ে করব চিকেন রান্নাটা। আর লাগছে আমার ঘি, সর্ষে তেল, আর সাদা নাড়িয়েছে মিট মশলা নিয়েছি। এই মিট মশলাটা একটা গরম মশলা। আর লাগছে আমার টক দই, নুন। প্রথমে আমি আলু চিকেনটা মাখিয়ে নেবো। প্রথমে পাতিলেবু রসটা দেবো। এবার দেবো আদা রসুন বাটা, দেবো হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, এবার আমি মাখিয়ে নেব। এবারে আমি জিরে, ধনে, মরিচ বাটাটা দেবো, সবটা দেবো না। এটা আমি পরে তেলে দেবো, এটা রেখে দিলাম। এবার দেবো টক দই, ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর চিকেনটা ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি আলুটা ভেজে নেব। I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, like a roast, I can go so but I don't know if that's in the verse, all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, আর তো অল্প একটু হলুদ দেবো। আলুটা লাল করে ভেজে নেব। আলুটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এবার আমি বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজটাও ভেজে নেব।
আমার পেঁয়াজের বেরেস্তাটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেবো। এবারে আমি ঘি দেব কড়াইতে। ফোড়নের জন্য দেব শুকনো লঙ্কা। আমি শুকনো লঙ্কা 3টে চিড়ে নেব। দেব তেজপাতা, আর দেব গোটা গরম মশলা। আমি এখানে এই এলাচগুলো মুখ ফাটিয়ে নিয়েছি। এবারে এই পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দেব। এই টমেটো কুচিটাও দিয়ে দেবো। আমি অল্প যে গোটা ধনে, জিরে আর মরিচ বাটা রেখেছিলাম, এবার এর মধ্যে লঙ্কার গুঁড়ো দেব। যেটা জল দিয়ে গুলিয়ে নেব। আমি 4 চামচ চিনি দিলাম। আর পরিমাণ মতন দেব লবণ। এবারে আমি এই মশলা মেশানো জলটা দিয়ে দেবো।
এবার আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। আমি চিকেনে জল ব্যবহার করব না। মশলার সঙ্গে চিকেনটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেনটা আমি ঢেকে ঢেকে রান্না করব। মশলার সঙ্গে চিকেনটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। এবার আমি ঢাকনাটা খুলবো। চিকেনটা একটু নেড়ে দেবো। আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেবো। ঢেকে দেবো। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. You should be getting after it. I got facts over tracks. চিকেন থেকে ভালোই জল বেরিয়েছে। I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the change at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone. আমি আরেকবার ঢেকে দেবো। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for fakeness. If you wanna play tough, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take. তো রান্নাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। Something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always এবারে আমি just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. পেঁয়াজ যে বেরেস্তাটা রেখেছিলাম বেরেস্তাটা দিয়ে দেবো। No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, আর একটু ঘি দেবো। anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. আর সানরাইসে গরম মশলা দেবো। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow দিয়ে আমি এটা 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেবো, গ্যাস অফ করে। তারপর খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখলে কিভাবে আমি চিকেন রসগোল্লাটা বানালাম। এই রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।